সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের কমিউনিটি টক অনুষ্ঠান। আশা করি দর্শক আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুন্দর সুস্থ এবং আমাদের টিভির সামনে বসে আছেন আয়ন টিভি দেখার জন্য। ইতিমধ্যে দেখছেন আমাদের কমিউনিটি টক শো, সবার ফেভারিট একটা শো, যেটা আমি নিয়ে আসি প্রত্যেক 2 সপ্তাহ পর আপনাদের জন্য। বাট এভরি উইক আপনারা এটা দেখেন, আপনাদেরকে দেখানো হয়। আমরা নিয়ে আসি কমিটির বিশেষ বিশেষ বিষয়, যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য খুবই জরুরি এবং বাংলাদেশের কমিউনিটির জন্য বিশেষভাবে আমরা একটা ইউজফুল কাজ করে থাকি এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আমরা নিয়ে আসি কখনো হেলথ, কখনো ক্লাইমেট, কখনো আমাদের অর্জন, কখনো আমাদের দুঃখ কষ্ট, সব মিলেই আমরা এই প্রোগ্রামটা সাজাই। আজকে আমার সাথে এরকমই একটা টপিক আছে, আসলে যেটা বলি যে আমরা স্বাস্থ্য সব সুখের মূল। সো এই বিষয়ে আবারও কথা বলবো আপনাদের সাথে, যে স্বাস্থ্য যদি আমরা ভালো থাকে না, কিছুই আসে যায় না জীবনের। সবই থাকতে পারে, কিন্তু আমরা যদি অসুস্থ থাকি তাহলে কিন্তু কিছুই আমাদের কোনো কাজে আসে না। সো দর্শক, আমরা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলবো, কমিউনিটি এই পর্যায়ে এই প্রোগ্রামে একটা আপকামিং একটা ইভেন্ট আসছে, সেই ইভেন্টে নিয়ে আমরা কথা বলবো, যেটা হচ্ছে আপনাদের জন্য ইভেন্টটা আমরা সাজিয়েছি এবং আপনাদের পরিবারের জন্য বিশেষভাবে হচ্ছে যে আমাদের হেলথের যে অ্যাওয়ারনেসটা, এটা রেজ করার জন্য। তো আমি আজকে কথা বলবো যেটা নিয়ে, একটা হেলথ মেলা হতে যাচ্ছে। হেলথ মেলাটা হতে যাচ্ছে রেড ব্রিজে, বাংলাদেশিদের জন্য। সো বাংলাদেশি হেলথ মেলা হতে যাচ্ছে রেড ব্রিজে, একটা লাইব্রেরিতে, সবার প্রিয় লাইব্রেরি হচ্ছে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি ইন রেড ব্রিজ। এই জায়গায় আমরা মঙ্গলবার 4টার সময়, মঙ্গল 4th of নভেম্বর ভোর সকাল 10:30 থেকে 2:30 পর্যন্ত আমরা আরও বিস্তারিত বলবো এই প্রোগ্রামটা নিয়ে। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি শুরুতে যে এই প্রোগ্রামটা, এই ইভেন্টটাতে আপনাদের আসা খুবই জরুরি। তো আমি শুরুতে বলে দিচ্ছি যে পরিচয় করে দিব যারা আমার সুপরিচিত মুখরা টিভিতে আছেন এবং গুণী ব্যক্তিত্বরা আছেন, তাদের সাথে পরিচয় করে দিব, যারা এই হেলথ শোটা ডিভাইস করছেন এবং সারাদিন ব্যাপী প্রোগ্রামটা ওনারা করে যাবেন আপনাদেরই সুবিধার্থে, আপনাদের জন্য। সো আমি যেটা করব এই পর্যায়ে, আমি যেহেতু এটা হেলথ মেলা করা হবে এবং কারা আসছেন আর তাদের মুখ থেকে আমরা শুনবো আমরা আসলে কি কি প্রোগ্রামে রাখছি এবং আমরা কি কি কাজ করব সেদিন, আপনাদের কি কি কাজে আসবে। সো আমি যাব শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিতে। আমার সাথে আছেন ডক্টর শারমিন শাহজাহান, ডেপুটি ডাইরেক্টর, ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ড অ্যান্ড co-chair লন্ডন বাংলাদেশি হেলথ পার্টনারশিপ। আপনাকে প্রোগ্রামে স্বাগত। শারমিন শাহজাহান, কেমন আছেন আপনি? ধন্যবাদ, ভালো আছি এবং ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য। আজকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে প্রোগ্রামে আসার জন্য। আমি আসলে যেহেতু অনিল মেহতা জি সিটিং রাইট নেক্সট টু মি, সো আই উইল ইন্ট্রোডিউস ডক্টর অনিল মেহতা, clinical lead of Red Bridge. It's so wonderful to have you here. Thank you so much for coming to the show. Thank you very much for the invitation. Very pleased to be here. Thank you, Doctor. Thank you. So now I have on my left side who you have seen, সুপরিচিত মুখ already. We have seen him several times. Riyadul Karim, Assistant Director, Community Engagement and Vaccine Equity, NHS England, London Region and Co-Chair, London Bangladeshi Health Partnership. আপনাকে প্রোগ্রামে স্বাগত জানাচ্ছি। কেমন আছেন? ভালো আছি। আসসালামু আলাইকুম। Thanks for having us here today. It's lovely to be here with you. Lovely to have you here too. আমরা শুরুতেই বলেছি যে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো দর্শক, সেটা হচ্ছে যে একটা ইভেন্ট আসতেছে, সেটা হচ্ছে কমিউনিটি হেলথ ইভেন্ট বাংলাদেশিদের জন্য। আর এটা যারা করছেন তারা কি উদ্দেশ্যটা নিয়ে করছেন, তো এই উদ্দেশ্যটা জানার জন্য আমি যাব ডক্টর শারমিন শাহজাহানের সাথে কথা বলার জন্য, যে আপনি এই প্রোগ্রামটা কেন করছেন, এই ইভেন্টটা, এবং কি কাজে আসবে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির। সো আপনারা সবাই জানেন আমাদের বাংলাদেশিদের স্বাস্থ্য বৈষম্য, যেটা হেলথ ইনইকুয়ালিটিস, আমাদের কমিউনিটির ভিতর অনেক বেশি। যেমন ডায়াবেটিস, ধূমপান করি, স্মোকিং সেশন, এগুলোর পরিমাণ খুব বেশি। এবং আমরা চাচ্ছি
আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ড। সেখানে আমরা একটা হরাইজনস প্রোগ্রাম করছি, যেটা মূল কারণগুলো কি এই স্বাস্থ্য বৈষম্যের, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি সিস্টেম স্টেক হোল্ডার। আর আজকের যে আয়োজন আমরা করেছি সেটা হচ্ছে আমরা কিছু হেলথ মেলা করছি বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য। এটা অর্গানাইজ যারা করছেন রেড ব্রিজ পাবলিক হেলথ, জনস্বাস্থ্য, এবং লন্ডন বাংলাদেশি হেলথ পার্টনারশিপ, যেটা বাংলা হাউসিং অ্যাসোসিয়েশনের মাঝে সে হোস্ট করছে, আর ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ড। আমরা একত্র হয়ে এই মেলা করছি। এটার কারণ হচ্ছে গিয়ে যে আমাদের বাংলাদেশিদের মানে সচেতন করার জন্য কিভাবে আমরা আমাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা রাখতে পারি, এবং হেলথ সার্ভিসগুলো, হেলথ চেক আপ, ফ্রি হেলথ চেক আপ থাকবে, এগুলো আমাদের কমিউনিটির মাঝে নিয়ে আসার জন্য। খুব সুন্দর করে বলছেন। আসলে পাবলিক হেলথ যে জায়গাটা, আসলে বাংলাদেশিরা এত অ্যাওয়্যার থাকেন না। ওনারা হয়তো ভাবেন অসুস্থতা মানে হচ্ছে হসপিটালে বনে আমাদের ডাক্তারে যেতে হবে, কিন্তু পাবলিক হেলথে কিন্তু অনেক কিছু কাজ হয়, সেগুলো কিন্তু ওনাদের সুবিধার্থে হচ্ছে, এবং ওনারা এই কাজটাকে এত চেনেন না পাবলিক হেলথের। সো আই থিঙ্ক ইটস গুড টু হ্যাভ দিস হিয়ার ইন ওপেন টুডে। আর যারা আসবেন বুঝতে পারবেন যে পাবলিক হেলথের তার প্রয়োজনটা কতটুকু। সো আই থিঙ্ক I will go to Riyadul Karim and welcome to Dr. Anil Mehtaji. So Riyadul, আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করি এখন, আচ্ছা, actually I'll ask from Doctor. So why is it important to have health mela for the Bangladeshi community in Redbridge? Could you share a little about the reason for it? Yeah. So we've got a very vibrant Bangladeshi community in Redbridge. I've been working in Redbridge as a GP for 30 years. And what I've noticed is that over the last 10 years, we've had such an increase in the number of Bangladeshi patients in the community. Up to about 32,000 of the population in Redbridge is now Bangladeshi patients. So the Bangladeshi Health Mela is important because it'll allow health and well-being to be brought right into the middle of our Bangladeshi community. We're going to work together with Public Health Redbridge, and the Mela is just not about health, it's about bringing our community together. It's about making sure that people understand things like vaccinations, for example, in the elderly, in our Bangladeshi elderly community, making sure that people understand that these are all very important things that we get a grip of before we get into winter. So it's a celebration. It's a celebration of our community, our awareness and our care for our Bangladeshi patients, who have really increased in number over the years, and we're seeing the direct impact of that in general practice surgeries, in pharmacies, at our local hospitals. It's very important we bring this to the forefront in terms of highlighting the health issues affecting our Bangladeshi community. So there are the gaps that people have, that because they don't understand why should they have vaccine, or you know, the basically is the knowledge that's lacking in our community. That I think it's as well as the knowledge, the lack of knowledge, it's also the uncertainty, the cultural barriers, the language barriers. People often don't understand the language that we use in medical practice sometimes, and to try and explain to an elderly Bangladeshi patient the importance of vaccination may not resonate as much as it does to a white ethnic person. So it's really important that we kind of make sure that we're involved in education, involved in having our trusted professionals in the community, where the Bangladeshi community can feel as though they can have an open discussion about things like vaccination, things that are so important for us. Thank you so much for explaining in details. I think come to our guest. You speak Bengali or English? Go for English. Okay, go for বাংলা English. বলতে পারি, ইংলিশে সুবিধা হবে। আমি আপনার কাছে ফ্লু কেস নিয়ে কথা বলবো। Okay. সো অফকোর্স আমরা দেখেছি যে পিপলকে মানে হসপিটালে ভর্তি করা হচ্ছে ফ্লুর জন্য, বিকজ the flu cases are in rise, you know, and so what is the cause for increasing in that sort of, you know, health issue is in rise? That's a really good question, Saida. Yeah. But, so actually what we're seeing at the moment is quite an unusual early start
to the flu season this year. Yeah. And the flu season has hit the NHS, more than a month earlier than usual. And I'm just looking at the data that came out yesterday with cases that are 3 times higher than this time last year. So we have the UK Health Security Agency, or affectionately known as UXA, and the latest surveillance data that was published yesterday, 30th of October, shows that cases have increased this week from 6.1% to 8.2%. And that's largely driven by a spike among school-age children. A lot of children at the moment are half-term, going back to school. Yes. And that 8.2% is actually up from 2.9% the same time last year. So it's a big. So how many percentage is the rise? It's quite a big. It's quite a. It's from last year to now. Absolutely, and it's quite a. That's why there is some concerns, and there's been some warning signs also. Call, okay. Can I take a call? I Of think course, there's please a do. caller. Yeah. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, Assalamu alaikum, Said Afar, Shafiqul from Burnley. Shafiqul, কেমন আছেন? How are you? ভালো আছেন নি? I'm fine. What actually I talking about the NHS, the health mala on the coming month or coming week. I like to talk about. I have an experience of 18 years about the medical history. The sir, actually, what medication I take it or anyone take it will be funded. What for and you taking medication? Automatically you going to smartphone help desk. You asking to help desk what medication you need to for yourself. Then automatically you understand about the NHS. The problem is just Thank you, Shafiqul. Thank you. We'll explain that later. I think I'll come to you. I think it's a certain thing that he said. Don't worry about it now. Okay, fine. So let's carry on with. So you were saying that there is a big rise from last year to this year. That's right. And the school. So is there for any particular race or group of people that's suffering, or is it just in general, or is it a certain area? So we're seeing that there's an increase nationally, but what we do know based on vaccination uptakes for the last few years is that there is definitely a disproportionately low vaccine uptake in our underserved communities, particularly Bangladeshi, Pakistani, Somali, Eastern European, etc., Black African, Caribbean. So there is definitely a trend, and so what we need to do is organize events like this where we bring health closer to the community. So we have the culture is that we don't want to take vaccine. Is that what is one of them? Like we don't want because we don't understand it. Is that where the rise is? Because we don't have much clear understanding about the vaccine. As Dr. Anil said, it's like in terms of health, there's that aspect where we need to all learn more together. There's a stuff about cultural linguistic barriers. There's a bit about our services. Are they equitable for all our communities? And that's where it's really important to have trusted leaders and voices and places like, mosques and gurdwaras and mandirs, where we can talk more about health. And I think it's multi-layered. But the main thing is really, Saidapa, is that we need to build trust and confidence with our communities. Because ultimately, we all want to make sure that health is for everyone. Thank you. And that's how we remove the barriers. Trust with you, also to Dr. Mehta, how would you build that? I know events coming to build the trust, but what does it mean? To build Trust building, trust, it takes time. I've been working in the health inequalities field in public health programs for the last nearly 30 years. So it takes time. But what is happening, as Riyadh mentioned, his award-winning 3T model, trusted place is important, who the trusted leaders are, where the message is coming from. Whose model is that? Riyadh. Riyadh developed a 3T model, which he's been awarded for it. So that model is really important for community engagement, and it cuts across all communities. And I've seen him working in Enfield, so I've known Riyadh for a while. And basically, this INTV is a medium, a trusted medium that we are reaching out to Bangladeshi audience, Bangladeshi community.
বাংলায় বললে ভালো হবে। আচ্ছা, আর আমরা রেড ব্রিজে যেটা করছি হেলথ মেলাটা, এটা একটা ফান মেলা। ফান হচ্ছে খালি আমরা তথ্য দিব স্বাস্থ্য সম্বন্ধে, তার জন্য না। এখানে ফ্রি হেলথ চেক আপ থাকছে, এখানে জিপি থাকবে, আমাদের সাথে জয়েন হবে ডক্টর নওশিন আলম, সে থাকবে। এবং 4 তারিখে সেন্ট্রাল লাইব্রেরি রেড ব্রিজে সবাই চেনে, এবং এটা খুব একটা ট্রাস্টেড প্লেস, এবং ট্রাস্টেড যে ভয়েসগুলো থাকবে সেখানে স্পিকার্স, তারা সব এনকারেজ করবে যে আমাদের সচেতন হতে হবে, এবং যেটা ভ্যাকসিন হেসিটেন্সি, এটা নিয়ে আমরা আলাপ করব। কিন্তু এটাকে যেটা ট্রাস্ট বিল্ড করার জন্য কিছু কিছু আছে যে ট্রাস্টেড লিডারগুলো, যেমন সাহিদা, আপনিও একজন মানে নোন ফেস আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মাধ্যমে, আপনি যখন যেটা বলেন সেটা কিন্তু অনেক ইনফ্লুয়েন্স করে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে। সো অনেক এই ট্রাস্টেড ভয়েস, ট্রাস্টেড লিডার, ট্রাস্টেড প্লেসগুলো, কারণ এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। আর রিয়াদ বলবে, কারণ সে এই মডেল তৈরি করেছে। বাট বাংলাদেশ লন্ডন বাংলাদেশি হেলথ পার্টনারশিপ, এই মডেল নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। আমরা হেলথ সার্ভিস নিয়ে আসছি কমিউনিটির মাঝে, যারা ব্যারিয়ার্স যেগুলো আছে সেই ব্যারিয়ার্সগুলো উপেক্ষা করতে চাচ্ছি, সরিয়ে আমরা হেলথ সার্ভিসটা নিয়ে আসছি কমিউনিটির ভিতরে। যদি এখানে জিপি থাকবে, আরও অনেক হেলথ তথ্য থাকবে, স্বাস্থ্য থাকবে, পাবলিক হেলথ থাকবে, কিভাবে ডাইরেক্টলি এই সার্ভিসগুলো যা আছে, অনেকে জানে না, অনেক সার্ভিস কিন্তু আছে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ জানে না, যেমন ডায়াবেটিস অনেক সার্ভিস আছে জানে না, অনেক সময় আছে জিপিরাও জানে না, তার জন্য রিফার করতে পারছে না। তো আমরা খালি বাংলাদেশি কমিউনিটির মাধ্যমে আমরা কমিউনিটির যে হেলথ সার্ভিসগুলো নিয়ে যাচ্ছি তা না, আমরা একটা ডায়ালগ ওপেন করছি সিস্টেম স্টেক হোল্ডার, NHS যারা আছে তাদের সাথেও, তারাও থাকবে মেলাতে। এবং শুধু আমরা 4 তারিখে রেড ব্রিজে করছি একটা মেলা, 12 তারিখে নভেম্বর আমরা করছি টাওয়ার হ্যামলেটেও একটা মেলা বাংলাদেশি কমিউনিটিদের জন্য সানডায়াল সেন্টারে। কিন্তু সব একই থাকবে, ডাক্তার থাকবে, ফ্রি হেলথ চেক আপ থাকবে। এবং আমরা অনেক সময় এই যে শুরুতে আপনি বললেন যে অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাব, ওষুধ দিবে, ভালো হয়ে যাব, এই মডেলটা আমরা বিলিভ করি বেশিরভাগ আমাদের দেশে। কিন্তু আমাদের কিছু হওয়ার আগে, অসুস্থ হওয়ার আগে যে প্রতিরোধ করতে হয়, প্রিভেনশন, এটা কিন্তু আমাদের জনস্বাস্থ্য যেটা পাবলিক হেলথ আছে, অনেক হেলথি লাইফস্টাইল, অনেকগুলো ইন্টারভেনশন এবং হেলথ প্রোটেকশন যেটা ইমিউনাইজেশন, ভ্যাকসিনেশন, এটাও আন্ডার পাবলিক হেলথ পড়ে। অফকোর্স, থ্যাংক ইউ। আসলে যেটা দেখা যায় যে সচরাচর যে আমরা অসুখ হলেই তো আমরা ডাক্তার, কিন্তু প্রিভেনশন মেজার্স আর সো ইম্পর্টেন্ট, লাইক হাউ উই লিভ আওয়ার লাইফ, হাউ উই লিড আওয়ার লাইফ, you know what yes. I think just to add to what has been said already about trust, I think there's so much information out in the public domain that comes from all sources. That if you have a trusted professional, a doctor, a pharmacist, or somebody in the community that understands and can explain this to people, I think that'll go a long way to restore trust. I think we've seen after the COVID pandemic that trust has diminished in lots of things, lots of medical things. That's my experience. But we need to kind of rebuild that trust, and unless we do that, going into the community, dealing with people from, rather than relying on people to come to us, I think that'll make a lot of difference for us, and that'll create a preventative agenda, and therefore have less of an effect on our hospitals, and especially during the winter months. Yeah, I think, I don't know whether it was you in the, because I wear different hats, so I'm a counsellor, and we've had it like different, I also sit on health committee as well, and we have outside coming telling us things like, we're getting ready for pandemic, we don't know what's the next upcoming issues we are. So in one way you were saying we've lost trust over during pandemic we lost a lot of trust. Then if you are thinking of getting ready for another one, then I think we have to start thinking now and build the trust before it gets too late. You're absolutely right, because if we were to face another major serious pandemic, we would have to be prepared for that in different ways than we were in the COVID pandemic. But it all starts from the basics, understanding our communities. Who are we dealing with? Who are we serving? And in terms of, particularly if you have language barriers and cultural barriers, people come from different parts of the world, they have different belief systems. So one size will not fit all of them. We have to modify our approach to that's something so helping. important. If it's our Eastern European community, we have to modify and understand where their belief systems
are. Our Bangladeshi community has a different belief system. So it's pointless me trying to convince my Bangladeshi elderly man using the same language as I would for my Eastern European middle-aged man. Exactly. So it's really, really important I rebuild that trust. And with the rising number of Bangladeshi patients in my borough, I think the Mela will be a fantastic opportunity to kind of open up our doors effectively to talk the language they understand. Absolutely. When I go down my road, because I live in Redbridge, I see so many different Bangladeshis nearly every day. You know, you can't believe it. I see young children moved in and everything. So I think it's a great, this opportunity will be, I'm giving out information. I've done it today, gave out information in one of our places that I went to. All my residents are getting it. I know I'm getting involved as a speaker now rather than a host, but that's the problem when you're wearing several hats. Yeah. But it's all good. Especially Redbridge. It's all good, right? It's all good. Especially from Redbridge and, you know. And we underestimate the word of mouth element in the Bangladeshi community. Yeah. So as Dr. Anil Mehta mentioned, we need to have a tailored approach, one size does not fit all. Yes. And that's why London Bangladeshi Health Partnership, Riyadh is a co-chair and I am as well. We also have another day job, full-time day job, but we are doing this out of the goodness of our heart because we want, as pandemic you mentioned, before the next pandemic hits, what COVID-19 pandemic showed us is that the previous pre-existing health inequalities impacted on the Bangladeshi community and it magnified the need and the priority. সো এগুলোর জন্য যে আগে থেকেই আমাদের যে স্বাস্থ্য বৈষম্যটা ছিল কোভিড-19 আমাদের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এখন আমাদের একত্র হয়ে কাজ করতে হবে। Absolutely. So on that note, yes. About the patterns you created, or you have done This kind of model. Yeah, it's not very complicated. It's like a simple model. Yeah. But the thing you won awards for them. Well, it's been recognised, yeah, and fantastic. But and you know, we're honoured. It's a team effort, but we're all honoured to get it. But the main thing is it must make a difference to improve better health. You know, to provide better health outcomes, advance equity, and also the model that, as Shaman said, which is the approach has been adopted by London Bangladeshi Health Partnership because we have Bangladeshis in Redbridge, Newham, Camden, Enfield, right across, obviously Tower Hamlets, you know, so it's all across. And also we have Bangladeshis in Sunderland. The caller rang from Burnley. There are Bangladeshis in every part of this green and sceptred isle. This, you know, so you know the thing is, this model of the London Bangladeshi Health Partnership has also helped to facilitate the creation of smaller vaccine and screening groups. So I work for NHS England London for my day job for community engagement and vaccine equity. And now what we've got vaccine screening groups for Polish, Lithuanian, Bulgarian, Romanian, Gypsy Roma traveller, Pakistani, Somali and Black African, Black Caribbean. And for each one, as Dr. Mehta said very eloquently, one size doesn't fit all. We need to find out what the sweet spot is for each community. How are we all getting on? How can we help? Who are the trusted leaders? Where are the trusted places? Where are the trusted, and who are the trusted voices? Thank you. So at this point, I have to take a break. And then we exactly have the same amount of time when you come back. So make sure we include our next guest. দর্শক মণ্ডলী প্রোগ্রামের এই পর্যায়ে নিতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি। আসার পর আবার কথা হচ্ছে, আপনাদের সাথে কোথাও যাবেন না, আমাদের সাথেই থাকবেন। কমিউনিটি টক আপনাদের জন্য নিয়ে আসে এই সুন্দর প্রোগ্রাম। সো আপনার সময় করে নিয়ে বসে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আবারও স্বাগতম জানাচ্ছি আমার প্রোগ্রাম থেকে কমিউনিটি টক। আমরা আজকে হাফওয়ে চলে এসেছি কমিউনিটি টক প্রোগ্রামে। এখন আমার সাথে যোগ দিয়েছেন নতুন একজন অতিথি, অবশ্যই পরিচয় করে দিচ্ছি আপনাদের সাথে। আমি যাব আসলে শুরুতে যারা ছিলেন তারা এখনও আছেন, তো আমি ওনাদেরকে না বলে আমি ডক্টর নৌশিনকে পরিচয় করে দিচ্ছি। এখন যেহেতু ডক্টর নৌশিন হ্যাজ জাস্ট জয়েন্ড মি, জিপি is it Albin? Albin Health Center. Okay, Albin Health Center, Whitechapel.
Thank you for joining the show. Thank you for having me. Yeah, thank you so much. I know we've been through halfway of the show, but now you're going to be the center of the conversation. I'm glad to be able to make it. Yeah, so I think we were at, আমরা কোথায় ছিলাম, রিয়াদ করিমের সাথে ছিলাম, যে আমরা বলছিলাম যে different, we have to cut the coat to the sizes now to people, because not everybody fits in one size. We have to tailor. We have to tailor all our services because Absolutely. of the different categories and different people from different backgrounds are joining the community. Redbridge is becoming very, very diverse. Yes. Very much so. We have our website in different languages, and they can talk and just on the it's the AI and everything in responding in Bengali and stuff. So I think this is the way forward, really, to cater for everybody. Everyone's going to get the equal opportunity for the information. I think without this, Yeah. we'll have a population that's underserved, Yeah. disproportionately affected by disease, and then eventually cause increasing costs for our secondary care system. So because we haven't been able to sort this out at the community level, Yeah. we end up having increased A&E attendances for undifferentiated diseases that we should be talking about in community and primary care. Best way to do it this way round. Yeah. Because otherwise you just end up with unable to cope later with the Absolutely. the pressure of the work. It Absolutely. just like gets Yeah. out of hand. So going back to our wonderful guest who just we received here at this end, I think people have questions of about the safety of the flu vaccine. It's in the culture, and the flu vaccine safe or not. People always having not, they miss it. They don't want to go. And please tell us so it's more understandable for who are watching that those are in doubt out Thank you, there. Saindapa. আমরা বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে কথা বলতে চাচ্ছি এই ব্যাপার নিয়ে। আমরা জানি সবাই আমাদের মধ্যে অনেক রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে গেছে, ফ্লু ভ্যাকসিন, কোভিড ভ্যাকসিন এটসেট্রা, এগুলো নিব কিনা, কি হবে, কেন নিব, বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন। এখন প্রথম কথা হচ্ছে এই যে ভ্যাকসিনগুলো, এগুলো অনেক রকম এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে থেকে আমরা পেয়েছি, বহু বছরের, একদিন দুদিনের না, মেনি ইয়ার্সের এক্সপেরিমেন্ট করে যখন সেফটি কনসার্নগুলো সব দেখা হয়েছে এবং তখন জানা গেছে যে কমপ্লিটলি সেফ, তখনই শুধুমাত্র এই ভ্যাকসিনগুলো আমরা ব্যবহার করতে শুরু করেছি। এবং এই ভ্যাকসিনগুলো বহু বছর ধরে আমরা ব্যবহার করছি, আজকের জন্য না, অনেক বছর ধরে এদেশে আমরা যারা আছি তারা প্রতি বছর এই ফ্লু ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামটা হচ্ছে। এবং আপনি যাকে জিজ্ঞাসা করবেন সবাই আপনাকে বলবে যে হ্যাঁ, হয়তো একটু গায়ে ব্যথা হয়েছে, একটু হয়তো জ্বর এসেছিল, এটা হচ্ছে মিনিমাল ছোটো ছোটো সাইড এফেক্ট একটু হতেই পারে, কিন্তু বড় ধরনের কোনো রকম ক্ষতিগ্রস্ত সাধারণত কেউই হন না, আনলেস একটা রেয়ার যদি কোনো কেস একজনকার, সেই সব ওষুধেরই রেয়ার কোনো সাইড এফেক্ট থাকতে পারে। কিন্তু বাই অ্যান্ড লার্জ সমস্ত ভ্যাকসিনই অনেক রকম এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে দেখা গেছে যে আপনাদের জন্য অনেক সেফ। না নেওয়াটা আমাদের জন্য অনেক বিপজ্জনক, কারণ আমরা থাকি একটা মিক্সড কমিউনিটিতে, আমাদের বড়রা আমাদের সাথে থাকেন, আশেপাশে থাকেন, আমরা মেলামেশা খুব বেশি করি, বিয়েতে যাই, বিভিন্ন ধরনের পার্টিতে যাই, সেখানে আমরা ক্লোজ গ্যাদারিংয়ে থাকি, যার কারণে খুব সহজেই আমাদের যে কোনো জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। তো এটার জন্য আপনাদের চিন্তা করতে হবে যে আপনি কি চান আপনার বাবা মাকে রিস্কে ফেলতে। আপনি যদি কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব আপনার মধ্যে তাও থেকে থাকে, আপনি প্লিজ আপনার জিপি বা আপনার প্র্যাকটিস নার্সের সাথে কথা বলেন, বা আপনার ফার্মাসিস্টের সাথে কথা বলতে পারেন। আপনাকে সে ভালোভাবে আপনাকে যে কোনো একটা অ্যাডভাইস দিতে পারবে, বা আপনার কোনো যদি ভয় থাকে সে ব্যাপারে আপনার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দিতে পারবে। কিন্তু আপনার পরিবারের জন্য, আপনার নিজের স্বাস্থ্যের জন্য আপনি অবশ্যই স্টেপটা নেন যে কারোর সাথে একটু কথা বলে দেখুন, যাতে আপনি একটা সঠিক ডিসিশনটা নিতে পারেন। এর সাথে আমি একটা যোগ করবো, অনেক দ্বিধা থাকে আমাদের বাংলাদেশ কমিউনিটির ভিতরে, যে এখন রিয়াদ বললো যেটা স্কুল এই চিলড্রেনদের ভিতর আগে থেকে, গত বছর থেকে এই সময় অনেক বেড়ে গেছে পরিমাণ। এটার কারণটা কি? এটা কি আমাদের এটার একটা পিছনে দেখা উচিত, এটার কারণটা কি? অনেক সময় দেখা যায় আমরা যেটা মিস ইনফরমেশন আর ডিসইনফরমেশন যেটা বলি, সত্যি না। আমাদের এআই ওরিয়েন্টেড এখন মিডিয়াতে চলে আসে রিলগুলো,
কতটা সত্যি। অনেক সময় আছে যে এটা কি কোনো পোর্ক আছে কিনা আমাদের ইনজেকশনে। তো এটা সম্বন্ধে যদি একটু, আমরা আজকে খুবই লাকি যে আমাদের মাঝে দুইজন জিপি আছেন, ডক্টর নওশিন আলম অ্যান্ড ডক্টর Anil Mehta. So এগুলো সম্বন্ধে যদি if you can kindly explain about the hesitancy due to having pork in the vaccination, so parents can encourage children. Absolutely, আমরা অবশ্যই আমাদের Sorry, is it only pork? People do talk about also alcohol as well. Do you think that that's a problem too? So alcohol based, as far as you know, alcohol কোনো ভ্যাকসিনের মধ্যেই নেই, বাট পোর্কের একটা আছে যেটা আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাচ্ছি। চিলড্রেন্স যে ভ্যাকসিনের মধ্যে যেটা নেজাল ফ্লু ভ্যাকসিন, এটার মধ্যে একটা ডিগ্রেডেড পোর্ক এলিমেন্ট আছে। এটা মাল্টিপল ডিগ্রেডেশনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে একটা ভেক্টর হিসেবে মানে জীবাণুটাকে বহন করার জন্য ইউজ করা হয়। আপনি যদি এটা না নিতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে ইনজেক্টেবল ভ্যাকসিন দিতে পারেন। আমিও আমার বাচ্চাদেরকে অনেক সময় ইনজেক্টেবল ভ্যাকসিন দিয়েছি, ফ্লু ভ্যাকসিনটা, সেটা হালাল এবং কমপ্লিটলি হালাল। এমনকি যেটা পোরসাইন, যেটা হচ্ছে পোর্কের মেটেরিয়াল যেটা ইউজ করেছে, এটাকেও কিন্তু ইসলামিক ইয়ে থেকে হালাল বলে করা হয়েছে, যেহেতু আমরা খাচ্ছি না এবং প্রোডাক্টটা একদম ডিগ্রেডেড। সুতরাং আপনার এটার মধ্যে কোনো ইসলামিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আপনার কোনো হারাম এখানে হচ্ছে না। সুতরাং তারপরে যদি আপনার দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে, আপনি ইনজেক্টেবলটা দিতে পারেন না, এটা ইনজেকশন ফর্মে আছে, সেই ফ্লু ভ্যাকসিনটা আপনার বাচ্চাকে আপনি দিতে পারেন। সো ইউ আর বেসিক্যালি আপনারা এখন বলছেন যে আসলে এটার কোনো ইয়েই থাকে না, যে কোনো আসল জিনিসটা রয় না। হ্যাঁ, এটা প্রসেস অনেক ভেঙে টুকরো পার্টিকেল একটা রয়ে যায়। জি জি। আচ্ছা, ইসলামে তো সেটাও বলে যে আপনি যদি অসুস্থ থাকেন, আপনার কিন্তু জায়েজ আছে কি করা না করা, নিজের জানটা আসল না, ওর আগে বাঁচানো। নিজের জান, আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনার সোসাইটি, আপনার কমিউনিটি, সবার জন্য কতটা উপকার হচ্ছে এটা আপনি চিন্তা করুন। আসলে তো প্রাণটা বাঁচানো হচ্ছে আসল ফরজ। সো যদি কিছু করতে হয় নিজের ইয়ে করার জন্য, আমরা বলি না প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিউর। এই একটা ইমিউনাইজেশন ভ্যাকসিনেশন নেওয়াটা কিন্তু একটা প্রিভেনশন, আমাদের সুরক্ষা করা, প্রোটেকশন, হেলথ প্রোটেকশন, যেটা সুরক্ষা করা। এবং এই মেলাতে এসে আপনারা সবাই আসবেন, যেখানে আমাদের ডক্টর নওশিন আলম থাকবেন। রেড ব্রিজ মেলাতে থাকবে, যেটা 4 তারিখে, 4ই নভেম্বর, রেড ব্রিজ সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে 10:30 সকাল 10:30। আর টাওয়ার হ্যামলেটে আমরা আছি সানটাল সেন্টারে 12ই নভেম্বর 10:30 থেকে। তো আপনারা যেখানেই থাকেন আপনারা আসবেন, সপরিবারে আসবেন, এবং আমাদের সাথে ডাক্তার থাকবে এবং অনেক ফান অ্যাক্টিভিটিস থাকবে। রেড ব্রিজে যেমন থাকবে ক্যারম, চেয়ার বেসড এক্সারসাইজ, হেনা পেইন্টিং, ফ্রি হেলথ চেক আপ 2 জায়গায় থাকবে, এবং ডক্টর নওশিন আলম থাকবে, ভালো ভালো স্পিকার্সরা থাকবে, এবং অনেকগুলো জনস্বাস্থ্য পাবলিক হেলথ ওরিয়েন্টেড যে সার্ভিসগুলো আছে আপনারা জানেন না ফ্রন্ট লাইনে, সেগুলো থাকবে। এবং ওখানে স্পিকার্স থাকবে, আপনারা ডাইরেক্টলি এসে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন, অ্যাডভাইস নিতে পারেন। অনেক তথ্য স্টল, ইনফরমেশন স্টল থাকবে। তো এগুলো খুব আমাদের যে অসুস্থ হওয়ার আগে আমাদের স্বাস্থ্য কীভাবে সুরক্ষা করতে পারি, এর জন্য আপনারা সপরিবারে আসবেন। আসলে দ্যাটস সো ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আমাদের সুরক্ষার যে ব্যাপারটা আমরা ভুলে যাই। সো দ্যাট আমরা শুধু যদি আমরা ভ্যাকসিন নিই আমরা প্রিভেনশনে থাকতে পারবো, বাট দেন সাম অফ আস থিঙ্ক ভ্যাকসিন নেব না, এটা আছে, সেটাতে সমস্যা আছে, সেটা। আমি বলতে পারি আমার নিজের ফ্যামিলির কথা। যখন কোভিড এসেছিল, আমার ভাই আমার মাকে ইনজেকশন নিতে দেয় নাই। So she did not take any vaccine. She was bedridden, but nothing happened bad to her. But because of all of that, that she shouldn't take. এটা আমার বাবা মার ক্ষেত্রে হয়েছে, ডিসইনফরমেশন ছড়িয়ে গেল, কিন্তু তাদের একজন ফ্যামিলি ফ্রেন্ড, তারা 2 জন হাজব্যান্ড ওয়াইফ ডাক্তার, তারা এনকারেজমেন্ট করেছে। এবং ওই যে ট্রাস্টেড ভয়েসের কথা বললাম, একটা তথ্যটা যদি একটা ট্রাস্টেড ভয়েস থেকে আসে, সেটা কিন্তু আমরা শুনি, আমরা হিউম্যান বিইংস, উই অল লিসেন টু ট্রাস্টেড ভয়েস। সো একটা জিনিস আমি বলতে চাইছি, আমি বাংলায় বলি, ট্রাই করি, বাংলা থেকে মাফ করে দেন, আমি আগে থেকে মাপ চেতেছি সবাই থেকে। বাট এই যে বাচ্চাদের আগে এই যে বাচ্চাদের ফিগারটা বেড়ে গেছে, সেই জিনিসটা এটা আগেও হচ্ছে, দিস থিংস আর অ্যালার্মিং, বিকজ ইউজুয়ালি বাচ্চারা থেকে তারপরে মানে অ্যাডাল্টস ফ্লু হয়, এবং এবার এটা আগে হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাদের এত বেশি হচ্ছে।
So that's why it's kind of worrying that this will now spread to wider community and adults. So the fact that we have children having it now, usually it's a kind of warning sign that adults are going to get it. And so this means that this potentially could be quite a long and protracted winter. And it takes 2 weeks, doesn't it, to get the immunity from flu vaccine. So if you make that decision to take the flu vaccine, please, take that opportunity to protect yourself, your loved one, and your children. So there's another thing, মানে মানুষের আরেকটা ধারণা হয় যে ফ্লু ভ্যাকসিন নেই কিন্তু ফ্লু তো হয়ে যায়, ফ্লু তো হবে কারণ এটা তো আসবে, কিন্তু তোমাকে কিভাবে প্রোটেক্ট করবে সেই ভ্যাকসিনটা নিয়েছে বলে, যার জন্য ইটস নট দ্যাট ইউ নট গোনা গেট দ্য ফ্লু, ফ্লু আসে যাবে কিন্তু কতটুকু তুমি কমটা সুরক্ষিত থাকবে, অনেক কিছু তোমার এফেক্ট করবে না। লাইক আমরা প্যান্ডেমিকের সময় ভ্যাকসিন নিয়েছি, অনেকের কোভিড এখনো হচ্ছে, বলে যে আমরা তো ভ্যাকসিন নিলাম কেন কোভিড হলো। আপনি একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেরকম আপনাদের সৈন্যরা যেটা ড্রিল করে যুদ্ধের আগে, একটা ড্রিল করে যে এভাবে করলে, যেরকম আমেরিকা বলছে আমরা নিউক্লিয়ার ড্রিলিং করব, এখন দেখাবো সবাইকে আমাদের কত পাওয়ার। তো আমরা যখন ভ্যাকসিন নেই তখন আমাদের বডির মধ্যে একটা ড্রিলিং হয়, হ্যাঁ, আমাদের সৈন্য যারা আছে তারা একটা রেডি হয়ে থাকে যে আমি নেক্সট টাইম যখন আমার আসবে ইনফেকশনটা, আই উইল বি রেডি, আমি তখন সাথে সাথে অ্যাটাক করে সব ধ্বংস করে ফেলবো, আমার শরীরকে অ্যাটাক করতে দিব না। এই যে প্রিপেয়ারনেস, একটা তৈরি হওয়ার যে একটা সুযোগ আপনি আপনার নিজের শরীরকে দিতে পারছেন ভ্যাকসিন নেওয়ার কারণে। আরও কিছু জিনিসপত্র আছে, যেরকম আপনার যদি উইন্টারে আপনারা চেষ্টা করেন যে সব সময় ভালো এক্সারসাইজের মধ্যে থাকতে, ভালো হাইড্রেটেড থাকতে চেষ্টা করেন, যে ডেফিনেটলি চেষ্টা করবেন যে বাইরে যখন যাচ্ছেন এসে হাত ধুতে, যেরকম আমরা কোভিডের সময় বলতাম যে হাত ধুচ্ছেন, যাতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যারা কমিট করছেন তারা হাত ধুচ্ছেন, বিভিন্ন ছোটো ছোটো মেজার আছে। কিন্তু ভ্যাকসিনেশন যেহেতু আমাদের পাবলিক হেলথের একটা বিশাল মেজার, আমরা জানি এটা খুব একটা হেল্পফুল একটা জিনিস। তো এটা আপনার শরীর আগে থেকেই তৈরি হয়ে যাবে, এবং আপনার যদি ফ্লু হয়ও ওই পর্যায়ে হবে না যে পর্যায়ে আপনি কাত হয়ে যাবেন। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, আপনার নিউমোনিয়া হবে না, আপনার হাসপাতালে যেতে হবে না, আপনার ফেটালিটি রেট যেটা বলি আমরা মৃত্যু হার বয়স্ক মানুষদের, সেটা অনেক কমে আসে। এক্স্যাক্টলি, এইটাই আসলে আমাদের সমস্যা বোঝার। আমি ডক্টর I'll go to Dr. Mehta about Redbridge. What kind of common health concern you see amongst the Bangladeshi community in Redbridge? It's no sort of hidden knowledge that our Bangladeshi community suffers more with chronic diseases like diabetes. We have twice the number of diabetic Bangladeshi patients compared to a white ethnic background. With that, we get more cardiovascular heart disease, high blood pressure. So all of those diseases are centered around our Bangladeshi community. So not having vaccination, not having flu vaccination or COVID vaccination just makes the handling of those chronic diseases difficult. So people with, you can imagine an elderly Bangladeshi man with heart trouble, high blood pressure, diabetes, who doesn't get vaccinated, gets an infection, doesn't cope with that very well. So we've got to understand where the Bangladeshi community is particularly affected by chronic diseases. We know things like, a lot of our Bangladeshi elderly people are stressed and anxious, lonely in their communities because of cultural barriers and language barriers. So this Mela will hopefully allow us to break down those barriers, identify, highlight the difficult diseases that we're dealing with in the Bangladeshi community. We're particularly interested in asking people to come to doctors early, go to pharmacists early, check their blood pressures, check their blood sugar levels. Once we know where we are, we can control it better. Really, really important that we understand where we start from and where we need to get to. Otherwise, we have ill older people spilling into hospitals, and we could have controlled them much better. So those are the big diseases that we have in our Bangladeshi community: diabetes and heart disease, high blood pressure. That's the thing that we need to sort out. And those underlying issue is so bad that if you get flu even, that can deteriorate so badly that... Exactly. A simple infection which can be dealt with well if you've had your vaccination, your reserve, your ability to recover from those infections is much greater if you're vaccinated. And yes, you'll have a bit of if you have the flu vaccination, you might feel a bit achy for a few days, have a few
a few viral sort of aches and pains in your body, but essentially, as Dr. Alam has just said, that your ability to fight the flu virus subsequently will be much greater if you've been vaccinated. Again, the same applies with COVID. So we have a significant proportion of our population in Redbridge, 32,000 Bangladeshi people, who we know have got high levels of diabetes, high levels of heart trouble, high levels of high blood pressure. We must get them vaccinated. We must be educating them, preventing those diseases getting worse unnecessarily quickly. Really important for our listeners to understand that coming to this Mela, we'll be demonstrating, doing health checks, to sort of get rid of all the myths around vaccinations. What is the problem? There is so much disinformation out at the moment about vaccinations and how they're not as good as we say they are. They are wonderful things that we should encourage our patients. And over generations, they've proved to be successful in preventing pandemics. So we must be able to convince Bangladeshi patients in our community to be well served is to understand that risk. Thank you. I think I want to ask this. Are we reluctant in a big number if you compared to other groups of community backgrounds to take vaccines? Like, I think Riyadh he's got the data yesterday. Well, yeah, I mean, so Bangladeshis, Pakistanis, Somalis, Black African Caribbean, our Eastern European, I hesitate not saying Eastern European, like Bulgarian, Romanian, Lithuanian, etc. Definitely we're seeing lower vaccine uptake. right. But the thing is, the reason for it is different for every community. Right. And that is very important. Exactly. So it's just like you said before about the one size doesn't fit all. No. So it's trying to understand, like, for example, when I speak to my Romanian friends and colleagues, it's just to understand that actually the barriers is not just necessarily about the vaccine, it's about accessibility and navigation around the NHS. Yeah. Because even ourselves, we find it difficult to navigate through the NHS, and we're quite informed. So imagine if you're new to the country, like many of our Polish and Lithuanian and Eastern European friends and colleagues and African heritage communities, it takes time to navigate through the NHS. So there's things like accessibility, but there's, as we mentioned before, about try to understand what are the cultural language barriers, এবং কিরকম আমরা এই মেসেজটা মানে দিব মানুষদের, through imam, through Hindu priests, through sadhus, through Gurdwara priests. এর মতো মানে আমাদের জানতে লাগবে প্রত্যেকটা কমিউনিটির ভিতরে কারা ট্রাস্টেড, হু আর দ্য ট্রাস্টেড লিডার, এবং কোন জায়গা মানুষের ট্রাস্ট আসে বেশি, মসজিদ, উইমেন্স সেন্টার, হু আর দ্য ট্রাস্টেড লিডার। সামটাইমস এই যে মিস্টার খান, হালাল বুচার, সবাই চিনে ওনারা। We all know someone who is trusted. So who is the person that is trusted? Yeah. But And this is where I think আমাদের যে লোকাল ভলান্টারি কমিউনিটি সেক্টর অর্গানাইজেশনগুলো আছে যারা হেলথ ওরিয়েন্টেড, এদের সাথে কাজ করা উচিত। লোকাল হেলথ সার্ভিস তো আছেই, কিন্তু লোকাল যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করছে, কমিউনিটির সাথে ডেইলি দেখা হচ্ছে তাদের, এদেরকে ট্রেনিং দেওয়া। যে অর্গানাইজেশনটায় আমি আছি, ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ড, আমরা এই ব্ল্যাক অ্যান্ড মাইনরিটাইজড ভলান্টারি কমিউনিটি অ্যান্ড সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ সেক্টরকে ফ্রি ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে শক্ত করছি, তাদেরকে আমরা জানাচ্ছি যে কি প্রবলেমগুলো। খালি হেলথ সার্ভিসের সাথে কাজ করলে হবে না, আমাদের ফ্রন্টলাইন যে আমাদের কমিউনিটি লিডারগুলো আছে তাদের সাথে কাজ করতে হবে। আর যেটা হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, এগুলো অনেক বেশি, আমার পিএইচডিতে রিসার্চ করে পেয়েছি, যেটা আমাদের হেল্প সিকিং বিহেভিয়ার, হার্ট অ্যাটাকের সিমটম বলে আমরা জানি না সিমটমগুলো কি, আমরা ডিলে করি, রাইট? এবং অনেক সময় এএনইতে যেতে যেতে পরের দিনও হয়ে যায়, খুব লেট হয়ে যায়। তো এই সিমটমগুলো জানতে হবে। আমাদের যেটা আছে অ্যাক্সেস টু নট জাস্ট সার্ভিসেস, অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন, তথ্য আমরা জানি না, সঠিক তথ্য এগুলো জানি না। তো এই তথ্যগুলো মেলায় আসলে আমরা 7 মিনিট বাকি আছে। তো আমি একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করব ডক্টর নৌশিনকে, যে সিম্পল স্টেপগুলো কি নেওয়া যায় টু স্টে হেলথি ডিউরিং উইন্টার, এটা যদি আপনি একটু বলেন কনসাইজ ভাবে, দেন আমরা মেলায় কি আছে একটু বিবরণটা দিতে হবে, দেন উই হ্যাভ টু ক্লোজ দ্য মিট। আচ্ছা, যেটা আমি আগেও বলছিলাম যে ভ্যাকসিনেশন ইজ অনলি ওয়ান পার্ট
যে আপনি কিভাবে ভালো থাকবেন। আমাদের স্বাস্থ্যর অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য আমাদের সারা জীবনের সঙ্গে মানে আমাদের কাজকর্ম, আমাদের খাওয়া দাওয়া, আমাদের চলাফেরা সব কিছুই আমাদের স্বাস্থ্যের একটা অংশ। আমাদের বিনোদন, আমরা পার্কে হাঁটতে যাব, সেটাও আমাদের স্বাস্থ্যের একটা অংশ। সুতরাং আপনি যে শীতকাল আসতেছে, আমাদের এই দেশে আমরা জানি দিনগুলো ছোট, শীত অনেক বেশি, সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়বে, ডিপ্রেশনের মতো হয়ে যায়, মন খারাপ লাগবে, বাইরে যেতে ইচ্ছা করবে না। এইগুলো কিন্তু আপনার স্বাস্থ্যকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি দুভাবেই এফেক্ট করবে, ঠিক আছে? তো আপনি এখন থেকেই চিন্তা করেন যে এবছর এদেশে তো আপনি জানেন ওয়েদার কেমন, প্রিপেয়ার হয়ে যান যে আমি এই ওয়েদারের মধ্যেও আমি আমার যে নর্মাল স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার জন্য যা যা করতে হয় আমি এগুলো করব। ঠিক আছে, যেমন ধরেন আমি একটা গরম কাপড় পরবো, আমি একটা কোট পরবো, একটা গ্লাভস নেব, একটা স্কার্ফ নিব, মাথা টুপি দিয়ে আমি হাঁটতে যাব। আমি আমার হাঁটাটা বন্ধ করব না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, শীতকালে খিদা একটু বেশি লাগে, আমি সুগারি জিনিস খাবো না। আমার ইচ্ছা করলে আমি মিষ্টিটা একটু বেশি খাবো, আমার ডায়াবেটিসের সুগারটা বেড়ে যাবে, আমি এটা করব না। আমার যদি খিদা লাগে তো আমি একটা যেটা হেলথি একটা ফ্রুট বা হেলথি একটা বাদাম বা ড্রাই ফ্রুট এগুলো খাবো, তাতে আমার শরীরও গরম থাকবে, আমার ডায়াবেটিসও বাড়বে না। তো এগুলো হচ্ছে অল্টারনেটিভ। আপনাকে চিন্তা করতে হবে যে শীতকালে উইন্টারে আমি গরমকালে ওয়েদার খুব সুন্দর, মন ভালো লাগে, ওয়েদার ফিজিক্যালি আপনি বেটার ফিল করেন, মেন্টালিও বেটার ফিল করেন। শীতকালে একটু চেষ্টা করতে হয়, আপনি চেষ্টা করার জন্য নিজেকে তৈরি করে ফেলেন। তাই আমরা আপনাদের সাথে আছি, আমরা সাপোর্ট করব যেভাবে পারি। আপনাদের যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে বা কোনো কিছু ব্যাপারে কোনো জানতে চান, আপনার ডাক্তার, নার্স, আপনার ফিজিওথেরাপিস্ট, আপনার ডায়েটিশিয়ান, আপনার ফার্মাসিস্ট, কত মানুষ আছে আপনাকে হেল্প করার জন্য। হ্যাঁ, আপনি তাদেরকে অ্যাপ্রোচ করেন, বাট আপনি নিজের শরীরের জন্য, নিজে ভালো থাকার জন্য এই শীতকালে আপনিও চেষ্টা করেন, আমরাও আপনাকে সাপোর্ট করব। ধন্যবাদ। রেড ব্রিজ যে মেলাটা হতে যাচ্ছে দর্শক মণ্ডলী, আসলে মেলাটা হচ্ছে 4 তারিখে সকাল 10:30 থেকে বিকাল না দুপুর 2:30 পর্যন্ত, এবং রেড ব্রিজ সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে হচ্ছে। সো রেড ব্রিজে যারা থাকেন সবাই আমন্ত্রিত, এবং পার্শ্ববর্তী যারা আছেন অবশ্যই আসতে পারেন। এটা কোনো না, দ্যার ইজ নো টিকেট অর এনিথিং, ইউ ক্যান জাস্ট ড্রপ বাই। তো এইটা হচ্ছে জাস্ট দ্য ভেনিউ ইনফরমেশন। এখন হচ্ছে যে আমরা কি আছে যেটায় মেলায় আমরা এক্স্যাক্টলি কি দেখবো সেটা যদি শারমিন আপনি একটু বলেন। হ্যাঁ, তো রেড ব্রিজ পাবলিক হেলথ অর্গানাইজ যেটা করেছে আমাদের জন্য, লন্ডন বাংলাদেশি হেলথ পার্টনারশিপ ভয়েস ফর চেঞ্জ ইংল্যান্ডের সাথে, খুবই একটা আনন্দদায়ক। এটা পুরো ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারবে, এবং সেখানে চেয়ার বেসড এক্সারসাইজ থাকবে, সবাই আমরা পার্টিসিপেট করতে পারি। যে চেয়ারে বসে অনেকে আমরা বসে কাজ করি, কিভাবে আমরা মোবাইল থাকতে পারি, চেয়ারে বসেও এক্সারসাইজ করা যায়। তারপর আমরা ওখানে ক্যারাম বোর্ড থাকবে, তারপরে ফান এলিমেন্ট যেগুলো হেনা পেইন্টিং থাকবে, খাওয়ার থাকবে, এবং যেটা খুবই অনেকে বলে জিপিতে পায় না, অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায় না, আমাদের সাথে জিপিও থাকবে। সো আপনারা আসবেন রেড ব্রিজে, যেটা সাইতে বললো যে 4ই নভেম্বর 10:30 সকাল 10:30 থেকে 2:30 পর্যন্ত সেন্ট্রাল লাইব্রেরি। আর টাওয়ার হ্যামলেটে হবে 12ই নভেম্বর সানডায়াল সেন্টার, বেথমেল গ্রিনের সানডায়াল সেন্টারে, সেখানেও এরকম সব আয়োজন থাকবে। সপরিবারে চলে আসবেন, কারণ এটা আমরা খালি মেলাটা হচ্ছে একটা আনন্দদায়ক, একটা সবাই মিলিত হবে, টি কফি থাকবে, সব খাওয়া থাকবে, রিফ্রেশমেন্টের জন্য অনেকেই আসবেন, এবং ভালো ভালো স্পিকারও থাকবে। অবশ্যই রেড ব্রিজে তো কাউন্সিলর থাকছে, হ্যাঁ অনেকেই থাকছে যারা স্পিচ দেবে তাদের থেকে, ক্যাপাসিটি থেকে। Is Dr. Mehta going to be there on that day? Yes, I'm going to look forward to seeing as many Bangladeshi patients in Redbridge as we can. And it's going to be a great day because it's a first of these events for us in Redbridge, and this is hopefully will be a regular slot for us. Yeah, of course, and I'm sure আমরা আশা করতে পারি আগামীতে আরো like in the future that we have similar events. And one thing is, if we have one-off ones, people forget. So it'd be good. I know it costs a lot. It's all sorts of elements attached to it, but regularly, community events are quite important too. And so this is why it's important to work with public health teams across in all the boroughs. We have public health teams everywhere. And Dr. Noshin Alam will be in Tower Hamlets as well as in Redbridge. Dr. Anil Mehta will be there. So we are bringing the health service to the community. So outreaching in the community. So সবাই আপনারা আসবেন।
Just on the question of cost, small cost now will save lots of money later. Later, you said that I think several this is times really you mentioned important that. to think about that. You The mentioned basis that of health several economics, times. isn't Yes, it? Exactly, yes. Absolutely. exactly. I think go back to prevention is better than cure. Absolutely, So absolutely. I think all about the 5-a-day stuff, all about the fruit and veg intake, Home cooking, home cooking, no junk. exercise, no junk food, not smoking, no alcohol. Go No and get your fights. medications regularly from your GP and pharmacist, and stay stress-free. Absolutely. Stress free. I think Where's the your practice? I key- think I'll sign up. On that note, on the stress-free note, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে Stress-free. winter you might feel a little bit low. Yeah, So manic depression. they So call it, measures yeah. you can take for that যে আপনি আপনার ফ্রেন্ডকে ফোন করুন, Yeah. কফি খেতে যান এক কাপ, meet others, do something for the community, participate. আপনি মেলায় আসুন, লোকজনের সাথে কথা বলেন, ক্যারাম খেলেন, আপনার ফ্রেন্ডের সাথে আপনি বা আপনার ভাই বোনদের সাথে দেখা করেন, you can have dinner together, socialize, volunteer, participate. বাইরে যান, আপনি সবার সাথে মেলামেশা করেন, আপনার মন ভালো লাগবে। আসলে মেলা ওয়ার্ডটা শুনলে সবাই কিন্তু খুব উৎফুল্ল হয়। সো আমি বলবো যে মেলা তো শুধু এক ধরনের মেলা হয় না যে আপনি গিয়ে পু পু বাঁশি বাজাবেন বা এরকম লাফালাফি করব। এটা কিন্তু আসল মেলা, কারণ এটা হচ্ছে আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে মেলা। সো এইটা কিন্তু ইজ ফর এভরিওয়ান টু কাম অ্যান্ড লুক আফটার দেমসেলভস, লাইক ডু সামথিং ফর ইয়োর ইনার সেলফ, ইয়োর own self really, কারণ অনেক কিছু হচ্ছে আমরা সবার জন্য করছি, but this is for your own benefit, and to get specialized advice from everybody, like a doctor here, a doctor there, and then professionals of the behind, your background of public health is so important. আসলে আমাদের প্রোগ্রামে ইতি টানতে হচ্ছে। Unfortunately, I have to say goodbye to my guests, but I have been, it's been really informative and throughout, and I'm sure আমার দর্শকও খুব ভালোভাবে উপভোগ করেছেন। এবং আবারও রিইটারেট করছি, থ্যাংক ইউ শারমিন, থ্যাংক ইউ ডক্টর মেহতা, থ্যাংক ইউ ডক্টর Thank you. And we're going to say thank you to Bangla Housing for helping to deliver these for events for Bangladesh, us. exactly. In And association. Iron TV Thank you. is we are so grateful, and for Iron TV to give us the opportunity to this amazing event that we're going to have on the 4th of November, just 2 days away. মঙ্গলবার দিন, টিউসডে সকাল 10:30 থেকে 2:30 পর্যন্ত আপনারা সবাই আমন্ত্রিত বাংলাদেশি পাবলিক হেলথ ডে। সেখানে আপনারা আপনাদের নিজের জন্য কিছু করতে পারবেন ফ্রি অফ চার্জ, এটা মনে রাখতে হবে। সো সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ইলফুডে মার্কেটের কাছে। সো এভরিবডি প্লিজ ডু নট ফরগেট টু অ্যাটেন্ড। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা অবশ্যই আসবেন, সবার সাথে দেখা হচ্ছে রেড ব্রিজের। ভালো থাকবেন, সুন্দর সুস্থ থাকবেন, এই উইন্টারে খুবই ওয়ার্ম থাকবেন, কাপড় জড়িয়ে গায়ে পরবেন এবং সুস্থ থাকবেন। আমাদের কামনা থাকবে আপনাদের সুস্থ দেখার। আসসালামু আলাইকুম, শুভরাত্রি সবাইকে।